ayi kwakukulu tachita 48 hours nchani sitingayiyope ya ndimati lero kucheza kwathu tiyang'ane kuti chaka cha 2020 ngati dziko tachita bwanji pa nkhani za chuma komanso malonda. Ndipo inu simtengera kuti ndakututumusani ina iliyonse ndikangotero ndiye kuti muying'amba bwinobwino msadeno muying'amba bwinobwino 2020 achito so aboyambira 2020. Okay, tiyambire pa nkhaniso imene yatuluka lero pa Business Times. Imeneyi akunena kuti bungwe la World Bank likuona kuti COVID-19 amene akuyambira nsoyu akhoza kuwononga kapena kuvutitsa chuma cha dziko lino. Tisadabwere kuwa chiwiriyo ndimafuna tiyang'ane oyambayo kunena kuti anakhuza bwanji chuma cha dziko kapena ntchito za malonda mdziko muno. Ngati pali nthawi imene chuma ndi ntchito za malonda zagwedezeka ndi chaka cha 2020. Ena pa chizungu amanena kuti 2020 was a mixed bag. Ena amanena chizunguso ochita za malonda kuti it was a year to forget. Kuti chovuta kuchiwerengera. Ndikanena mchichewa nditha kunena kuti chinali chaka chosautsa. Chinali chaka chosautsa chifukwa chonena kuti tikatibwerere mbuyo pang'ono mwina tisanayambe nkhani ya COVID-19. Miyezi isanu kapena isanu ndi umodzi yoyambirira kunali chingerezi chalimati political impasse. Chitatha chisankho cha 2019 kwakhala kuli zionetsero choncho ndi milandu. So environment yochitira business inakhala ngati yayipa chifukwa choti mwina zina ndi zina zimakhala ngati mzionetsero momwemo mmakhala ziwawa. So ochita business sanachite business mmene anayerekezera. Zinakhala ngati kuti zayimitsa ntchito za malonda. So tikukamba za miyezi 6 yoyambirira ya chaka. Ndekuti theka la chaka. Ndekuti half, kodi theka ndi half theka ndi half. Ndekuti theka ndibwerekere mawu anu. Ndekuti theka la chaka kutayika. Ndiye basi tuti tukavotaso kenaka zinthu zochita kukhala ngati stabilizing uyo COVID akubwera. From nowhere. Chifukwa tikati tione bwinobwino mmene ankayamba COVID December 2019 tinkangoona ngati it's one of those stories kuti ku China kwabuka umuliri kenaka gradually ku Italy UK ife tinkangoona mu news kumangoona pa ma internet. Eventually tinaona muno mu Africa, South Africa. Now tikati tione bwinobwino sikuti kunoku manambala adachitokwera ngati mwina mmene analili ku maiko ena akunja ngati Italy yo kapena UK yo. Manambala analotsikirapo. Komano mphepo imene idachoka kumeneko inatikhudza kunoku. Kuno ku Africa makamakaso kuno ku Malawi. Kuti kupatula kuti mwina mlingo wa anthu amene anakhudzidwa directly unali otsikirapo kusiyanitsa ndi maiko ena komano kukhudzidwa kwa chuma kunakhudzidwa kwambiri. Chifukwa mukati muone bwinobwino tunena kuti tuchokera nthawi imene kunali political impasse pamene mwina timaona ngati kuti tiyambe kudzitolera kenaka iyi amene timachita nawo malonda kutsekatseka maboda awo kusonyeza kuti palibenso malonda. Muno ine ndithogwiritsa ntchito kuti partial lockdown chifukwa panali mfundo zina zimene tidakhazikitsa mdziko muno kunena kuti ayi tiyeni tisamasonkhane anthu opitirira 100. That means mwina ma activities ena amene anali obweretsa chuma mdziko adasokonekera adayima kumene. Company nazo kananjiza zokopa alendo zinakhudzidwa kwambiri. Kukanika kupanga sustain ma businesses awo. Mwina wena kuchotsa anthu ntchito kumene wena mwina malipiro anatsika. Zinthu zina zimene mwina adazolowera kuti timachita choncho kuyambaso zayima. So ngakhale mlingo wa ndalama zimene zimapanga circulate unatsikirapo. So muona kuti COVID-19 tikayang'ana payoka yabweretsa chipsinjo chachikulu pa chuma cha dziko lino. Chifukwa tikakumbukira bwinobwino koyambirira kwenikweni kwa chaka boma lidapanga project kuti chaka chino tikuyerekeza kunena kuti chuma chikwera ndi 5.5%. So muona kuti tikayang'ana zaka from 2019
kufika makamaka 2009 kufika 2019 muona kuti on average chuma chathu chakhala chikukwera ndi 4.5%. Chifukwa ndikumbukire bwinobwino mu 2009 chuma chinakwera ndi 8%. Of course chakhala chikutsika kakweredwe kake kumafika cha 4.5% mu 2019 komano kuyang'ana 5.5% mu 2020 it was above average. Chifukwa ngati tunena kuti within 10 years average inali 4.5%. Ndiye tukamba zonena kuti 2020 we were projecting to grow by 5.5%, which was above average, which was kind of a relief. Zimapanga project kuti yayi kutsogolo kubwera kuti tokha kuti tikuzitani tikuzitolera from 8% mu 2009, 4.5% mu 2019 and then projecting 5.5% mu 2020. Tsogolo limaoneka lowala. Koma uyo covid wabwera and slow down in businesses ndi bajano amadzana kuti I think imene ilekezera sitinapange consider izi sizitheka. And then a substantial drop 1.9%, which is way below average imene takhatu kukwerera chuma chathu pa zaka makamaka 10 zapitazo. So muona kuti ngakhale ma figures can attest to the fact kuti COVID-19 has weighed heavily on how the economy has fared in the year 2020. Si chinthu choti tingachiphweketse tungokhulupirira kunena kuti ayizithe, we should have a relief. Koma if we are to be frank and honest, nkuyang'ana bwinobwino mmene zinthu zayendera the past 12 months muona kuti ayi chakhala chaka chowawitsa. Chinthu china chimene chumapereka chidwi ndichonena kuti inflation, mulingo wakukwera mtengo kwa zinthu watsika kuchokera pamene timachoka mu December kapena January chaka chino 11.5%, pano kumakamba za 7.3%. Ndiye kuti yatsika imeneyo. Koma tunena kuti panalibe activity yothamanga kwenikweni. Nkhani imene ikwenda bwanji? Pali zinthu zingapo zimene zimapanga affect inflation. Manena kuti since December 2019 mwina kupatula mu October chaka chino. Yes. Inflation yakhala ikutsika mwezi. Kuchokera December 2019 kumafika na pamene timafika pa 7.3% mwezi wa November. Tikati tiyangane so even average yathu ya from January kufika September tukumagwa chama 8.6%, which is just a single digit away from annual average ya 8.7% imene anapanga project ya Reserve Bank. Ndiye tikati tione bwinobwino nkhani ya inflation munena kuti zutheka bwanji kuti kwinaku tikunena kuti chuma chakhala chikutsika koma mbali ya inflation itakhala tikuona kuti you can't get it has been not going down substantially, but in a certain way stable. Chifukwa mukati muone we have been hovering around 7% on average. We can say it has been stable. Tiyangane zinthu ziwiri, choyamba tiyangane za mdziko momuno. Chimodzi mwa zinthu zimene zimapanga influence kwambiri kusintha kapena kakweredwe ka katundu mdziko muno. Ifati kamakamba inflation tukamba kusintha kwa kakweredwe liwiro la kakweredwe kakatundu osiyana mdziko muno. So chimodzi mwa icho ndi nkhani ya chakudya. Ndi chimenenso chimapanga heavily mu formula imene amagwiritsa ntchito powerengera inflation. Tikati tione bwinobwino chaka chatha ndi chaka chino tinali ndi chimanga chochulukirapo kusiyanitsa ndi chaka chatha. So kuno ku Malawi tikati tadya timakhala tukamba za chimanga ndi nsima ndithu. So tikati inflation movement yake yamverera timakhala kuti ndiye kuti pali chimanga chokwanira in that particular year. So it's a clear indication kunena kuti tinali ndi chimanga chokwanirapo kusiyanitsa ndi mmene mwina zinthu zidaliri chaka chatha. Nchifukwa for quite some time taona kuti inflation yakhala ili a bit stable. Sitinakhudzidwe kwambiri inflation wise except mwina miezi iwiri kapena itatu ina yake katikati mwa ndime. Sitinakhudzidwe kwambiri ndi what they call exogenous shocks, zinthu zimene zimakhala kuti mwina ndi ma effect ochokera kunja ngati amakamaka COVID-19 imene nkhani ya inflation sikuti inagwedeza kwambiri ifo chonena kuti nthawi imene COVID-19 inali pa peak muona kuti ma economies ambiri suti amasuntha. Ndi zinthu ngati zimene timaitanitsa ngati mafuta mitengo yake inali kuti
yomvelelerapo. Mafuta galimoto mitengo inali ikutsika yakhale ikutsika for quite some time now, chifukwa chonena kuti demand inali yotsika. Chifukwa mmene timayamba chakachi tinali pa 930 petrol. Kena kuti dazatsika paja ndikuzafika mpaka na 670. So 680 pano tikutayamba kubwerera mwina so tiyang'ana kuti kodi why mafuta akwera mwina in the past month. Koma tikayang'ana bwinobwino muona kuti for a greater part imene COVID-19 took its toll on almost all economies, there were less activities in my economies. So muona kuti if there are less activities ndiye kuti tikugwiritsa ntchito mlingo wa mafuta ochepa. Ndiye kuti machine sakugwira ntchito ambiri, anthu ambiri they are not moving from one place to another. Magalimoto ambiri sakuyenda, ndege ndizija zinali grounded for about 3-4 months. So anthu ambiri samagwiritsa ntchito mafuta. Ngati anthu ambiri sakugwiritsa ntchito mafuta ndiye kuti mafuta analipo ambiri. Ngati analipo ambiri ndiye kuti demand inali yochepa. Simple principles, demand versus supply, muona kuti zimapanga affect prices. So internationally prices of mafuta akhala kutani akutsika. Zimene tinena kuti sizinapange affect heavily, nchifukwa sizinapange affect ngakhale inflation kuno kwathu. Kufanana kuti tikamakamba inflation chimodzi zimene chimakhudza kwambiri inflation chochokera mwina kunjako imakhala mitengo ya mafuta. So if I'm to say from two perspectives, a perspective yoyamba nchonena kuti pakhala pali chimanga chokwanira pamsika, komanso ukukutakhala kuti mitengo ya mafuta for quite some time ili stable. So muona kuti both food and non-food inflation has been either stable or relatively going down. Zimene zapangitsa kuti even average inflation chifukwa tikayang'ana last year we as a country we missed the average inflation. Mmene timamaliza chaka cha 2019 tidamaliza ndi 11.5% ngati ndisakulakwitsa. Inflation as at December 2019. Koma if you look at average inflation inali pa 9.4. Reserve Bank inapanga project 9.2. So we were 2 percentage points higher than the projected average inflation. Chifukwa cha zinthu zomwe nenazo kuti chimanga chinali chocheperapo kusiyana ndi pano, komanso mitengo ya mafuta inali yokwerera pa manena kuti inali pa 960 as we were starting the year. So muona kuti zinthu mafactors awiri amenewo ndamene achititsa kwambiri kuti mitengo ya katundu ikhale ngati pesi yake ikhale ikukwera koma mocheperapo. Tili pa inflation pomwepo tukamba ya mafuta ayi posachedwa apa mafuta akwera mtengo. Ndipo anthu anayankhula kunena kuti zimenezi zikutheka bwanji, mafuta wakwera bwanji. Mwanena pompa kuti nkhani yake kunjako mafuta anatsika, koma anakwera COVID atachita izi paka nthawi yapo. Ife nkutenga beka nthawi tisadakweze. Pomaza kweza tikufikira pamene timayenera tichite choncho. Muona kuti titati tichite an honest calculation. My opinion is mafuta mwina adakakwera with even slightly higher percentage than mene anakwera papa. Why? Because muona kuti for some time pakhala palibe board ku mera imene imayenera kumaonika zinthu ngati zimenezo. So in those months there have been fluctuations zimene mwina sitimazichita consider in determining prices ya mafuta on the market. So that could have a huge impact on prices. Pamene the time body madzakumana nkupanga determine the prices, they would have to factor in all those trends that has happened mwina pafupi with 3-4 months ngati ndisakulakwitsa. So muona kuti kukwera kwa mafuta, even Consumers Association of Malawi area way area ananena apo kunena kuti what is happening now, we should expect a surge in fuel prices. Why? Because kuno ku Malawi timagwiritsa ntchito automatic pricing mechanism imene zinthu zingapo zimapanga influence. One, landed cost. Tikaitanitsa mafuta choka kunja kubwera kuno ku Malawi, kodi taitanitsa pa mtengo wanji. So we factor in that kuti adzafike kuno ku Malawi tagwiritsa ntchito ndalama zingati, insurance, transportation tiike pamene. So timabweretsa chimenecho. Another thing we look at chifukwa sitigwiritsa ntchito ndalama zathu kuti tiranitse mafuta, timagwiritsa ntchito ndalama zakunja. So another thing you look at the performance of the kwacha against the major trading currencies. In this instance the dollar. So muona kuti performance ya kwacha the past 2 months, if I'm not mistaken,
yakhala ikugwa mphamvu by about 2.2%. So tikangana zonsezo muona kuti if we merge the two factors muona kuti performance yakwacha outweighed the impact ya landing costs. That's why tinafika pa mlingo onena kuti there would have to be a surge in fuel prices. Ndifake manena koyambira kuja kuti if we to do our maths bwino it would have been slightly higher. Chifukwa ngati muone bwino for the past months mwina tikambaso nthawi ina for the past months kwacha performance yakha volatile yakha ikuluza mphamvu kwambiri ndi ma currencies ena on the market, for instance dollar. Mwina tisakambe nthawi ina tikambiretu pano kwacha yachita bwanji mu chaka cha 2020 chifukwa mene munenera tuchoka kuti timayiona kuti ili stable sima inafika 730 apa taona kuti kunkubwera after June taona kuti yamba kukwera nkomafika chamma 750 760 ndimayang'ana ngati mafiga anga alolondola ndimayang'ana mmawawu 757 kummawa kwa lero as of this morning 757 against the dollar, 55 against the land. Muona kuti over the past months kuyambira mu June kumabwera uko ndalama yakwacha yakhala ikugwa mphamvu chifukwa chonena kuti tinavomera kuti ndalama yakwacha dziyenda mmene zinthu zoyendera. So mukati muone bwino on the market there's been a few dollars chasing a lot of kwachas on the market. Zimene zachititsa kunena kuti ndalama yakwacha itani igwe mphamvu. Tiyang'ana kuti kodi ndi chifukwa chani takhala ndi a few dollars chasing a lot of kwachas, because tibwereraso nkhani yomwe ya supply and demand. Ngati tili ndi madola ochepa ndi kuti zitivuta kuti ndalama yathu yakwacha ikhale ndi chani ndi mphamvu. Koma ikakhala kuti tili ndi madola okwanira pamsika anthu amene akufuna madolawo azikhala kuti akudziwa kuti alipo ambirimbiri. Pamene ngati alipo ochepa would say scramble for dollars. Anthu adzilimbirana ti madola tochepa. So ngati akulimbirana ti madola tochepato akugwiritsa ntchito kwacha kuti atani agule. Ndekuti ayinopereka ndalama kwacha yochuluka kuti agule ti madola tochepato. Ndekuti ngati inu ndine inu mufuna let's say $100 ineso ndofuna $100 koma pansika pali $150 tichite motani ndekuti khangati tupikisana inu ndine kuti tipeze $150 kuti mpeze 100 ineso 100 koma pali 150 ndi ali nzambiri ndamene atani akwanitse kutenga 100 yake. Chifake ndalama yakwacha yakhala ngati ikutsika mphamvu in the past months. So pano chimene chimadabwisa pamenepo tunena kuti tinayima kaye sitimachita malonda ndi maiko ena kusonyeza kuti khumbo lathu la katundu wakunja tiyerekeze ngati kampani imene ikupanga zakumwa imaitanisa juice tingotero kuti juice kapena formula ina yake kuti azasungunula kuno yayima kampani imene ija sikuitanisa kunja. It means madollars amene ikanaitanisira aja yakhala nawo tili nawo kuno. We are working on an assumption that we have the dollars. Tinalibe nkumene. Because if we work on that assumption, it would be a good assumption, comma it would not go the realistic way. Let's go to be a little realistic. Between January and September 2020, taitanitsa katundu wakunja okwanira $2 billion. Tagulisa kunjako katundu ndalama zokwana 500 million. Deficit ya 1.5. So muona kuti it's just a clear indication kuti ndalama zote tinalibe. So there's no way we can start assuming kuti alinazo pena pake tinalibe. Because if you look at ngakhale ma forex reserves, we have been hovering around 3 months. Tidafika mlingoni na tinafika 2.6 somewhere prior 2.5 months worth of import around 2-3-4 months ago before IMF pumped in ndalama zija za COVID relief zija. So zimene zinakhangati zalipusha dziko kufika pa mlingoni na we can be talking about 3.0 months worth of imports. So frankly speaking, sikuti ndalama zote tinali nazo as a country. Tinalibe ifanga tunena za deficit ya 1.5 billion ndiye kuti ndalama zote tinalibe. We have been exporting less than what we've been importing. So tindalama tochepa timene tinali natoto tinagwiritsa ntchito kuitanitsa katundu wakunja. Now we couldn't cover the gap
chifukwa chonena kuti ifeyo tinakwanitsa kutulutsa katundu ochepa kupita kunja. Largely muona kuti zinthu ngati fuel. Fuel ndi chimodzi mwa zinthu zimene timagwiritsa ntchito ndalama zakunja zambiri. Nkumabwera fertilizer. So muona kuti izizi zikuchitika nthawi imene tili what we call in season. Tamaliza kugulitsa fodya zakumunda tayesetsa kugulitsa zochepa zomwezo za mkadengu. So tikubwerano nyengo yonena kuti tiye ndiyambe kukonzekera ulimi wa chaka chiti chimenecho. And now we are importing more that we are not even exporting anymore. Chifukwa tidakhala kuti mwina nthawi ngati ino timakhala kugulitsa fodya, would have said kuti a little more dollars are still chasing a few quarters on the market. Koma nthawi ngati zino zinthu zikulu zimene timapititsa kunja fodya ati ndi zina pang'ono sugar, even performance yake yakhala so ikugwedera in the past months. So muona kuti ndi chifukwa chake tili pa position yonena kuti tikuyitanitsa katundu wambiri tikugulitsa ochepa tili ndi madollars ochepa. Madollars ochepa omwewo ndi amene akuvutika kuti apange support the system. Tikuyang'anabe chaka chimenechi mundafotokozapo kunena kuti tidali ndi masankho amene timasankhanso mtsogoleri wa dziko. Tinaona kunena kuti tasintha dziko, tabweretsa ulamuliro watsopano umenenso malingaliro ake pa kayendetsedwe ka chuma ndi osiyana ndi mmene amachitira ena poyamba. Taona anaganiza zoyimisa dongosolo lobwereka ngongole ku IMF timati extended credit facility nkuyamba zina. Taona kusintha zina paposa chedwa apa malengeza za kusintha kwa kalendala ya chuma. Kusintha kumeneku kwaunikira bwanji pa chuma cha dziko mu 2020? Ndiyambe ndikunena kuti sizachilendo pakakhala kusintha even at any institution. When there is change of leadership, there is also a change of policy direction. Sizachilendo kwenikweni chifukwa chonena kuti aliyesa amakhala ndi ma aspirations ake, ma dreams ake, and to reach to the ultimate goal aliyesa amadzabweretsa zimene afuna. So zimapereka tone kuti kodi direction imene tikutenga nditiyo. So it depends kuti encoding ya tone imakhala yotani at that particular time. Chifukwa chonena kuti no matter what you may set a tone, but reception might be different, might vary. So mwina tiyang'anaso mbali ya encoding of the tone. Makambapo zinthu zingapo zimene mwina I can respond to directly. Choyamba Nkhani yokhudza kuyamba aimitsa ndondomeko ya extended credit facility program. Muona kuti the previous government had its agreements in line with its aspirations and dreams in the IMF. The new government comes in, you know, I think if ndi komwe tikufuna tikafikire tikuona ngati izi titazoni kaso. That's not strange, that's not new. Ndi mmene zinthu zimakhalira when governments change. Munakamba Nkhani ya projection ya kusintha kwa calendar ya financial year. Si chinthuso choti mwina nkumachita kudabwa nato. I think sabata thangatisa linayo tidatambasulapo Nkhani imeneyi kuti it depends kuti what are the aspirations and the dreams. So Nkhani yayikulu kwa ine ndiyonena kuti my dreams and my aspirations are they pushed to the masses, that the masses should understand? Because you can have a dream, you can have an aspiration as a leader. But if they are not pushed to the masses, you'd have a little challenge to implement them. Because kawiri tikamagamba za implementation ya government policy, it's not only Capitol Hill that implements it. You'd see kuti each and every stakeholder would have to move along, like many mawevu amaendera panyanja. So muona kuti the issue is, are those aspirations and dreams being pushed to the masses to say kumene tufuna tikafikire, let's move along. Because kawiri if there is no that kind of pushing of ideas to the masses, mapezeka kuti utsogoleri ukuyenda okha. And utsogoleri ukamaenda okha muona kuti pamakhala kuti palibe a proper pace of development. But if the ideas and aspirations are pushed to the masses, when I talk of the masses, I don't only mean and how many amagwira ntchito zosiyana, but even key stakeholders, private sector, for example. In this case, there is no way a country can implement a policy
that would have an impact or bearing on the economy without involving the private sector. But Mabanki, for example. So it's a matter of moving like a wave together, not moving in isolation. So kwa ine nitonena kuti kwambiri kusintha ma aspirations ndi ma dreams is not really a problem. Koma mwina tibwerereso kunkhani ija kunena kuti are those aspirations and dreams in line with our national development agenda? And nchifake kumabwera bungwe lija National Planning Commission limene lakhala upanga advocate kuti ife kubwera kuti ufuna tidzinena kuti even zimani zandale zikamapanga campaign zikamabweretsa manifesto ndi planning chifukwa kawiri mudzaona kuti zimachitika nzonena kuti kuno ku Malawi for the past 2 or so decades takhala tikumanena kuti whenever there is a change of government there is also a change in approach to things. But the question is, does that augur with our aspirations and dreams? Zimene tikufuna tinkanena kuti 2020 tufuna tizakhale apa kodi kusintha kumene kwakhala kuchitika the past 20 years kwakhala kukulankhulana ndi vision 2020. Ine mukandifunsa my obvious answer would be no. Chifukwa chonena kuti every government has been bringing in its aspirations and its dreams without considering the vision, the ultimate vision. So it coincides in how many dziko la Malawi likupanga draw a new development plan. So the question is, are these aspirations and dreams in line with aspirations and dreams of the National Development Plan? If no, then we have some big work to do. If yes, then we are home and dry. Chabwino. Tipume pang'ono tikuyang'ana kunena kuti kodi nkhani zachuma komanso malonda mchaka cha 2020 zayenda bwanji. Tili nawo bambo William Kumwembe Monsignor wankuluku mundi yotsetsa kumpingo chifukwa tu ukulu ukuchokera kumpingo mundi yotsetsa kumpingo ine ngonya mulambale yachopereka amakhulupirira kwambiri ukusiyane ndi mbali kuinyamula choncho kupita ku vestry kukachosana ndipo popempheraso timatsizina. You can see how they trust. Tili ndi bambo William Kumwembe tikhale tupitirira ndi kuyang'ana unena kuti nkhani zachuma komanso malonda mchaka cha 2020 zayenda bwanji tikabweranso. Mwayi suponya mwini koma popeza kanthu nkhama chulusani mwayi wanu wowina mphoto za nkhani kutumiza uthenga wa palamya kapena kuti SMS yolemba changu ku 1895 mu mpikisano wa changu pamalo promotion. Mpikisanowu ulipo kufikira pa 30 April 2021. Ndondomeko zonse zoyendetsera mpikisano zizatsatidwa. Over a century ago, a man laid the foundation for the dawn of freedom for Malawi, opposing the colonial rule to break the bondage of Malawians. That man was Reverend John Chilima, paving the way and inspiring others to deliver the freedom as a right we all enjoy today. Take part in our special Chilima supplement on 15th January 2021, themed Pioneer of Our Freedom, by placing a message in the Daily Times, Times Television, and Times Radio. For more details, contact Blantyre 0887 005 791, Lilongwe 0887 005 793, Mzuzu 0881 551 344, Zomba 0888 652 428. It's about time. Win big this festive season with Times Classified Festive Promo. Place a minimum of a 5,000 kwacha advert in the classified pages of the Daily Times, MalawiNews, and the Sunday Times, and stand a chance of winning a Mazda Demio. To enter, place one or more adverts. Fill the receipt number with your name, contact number, and advertise on the entry form, and throw the form in the lucky box, which you'll find at Times offices. For more details, contact in Blantyre and Zomba 0887 005
791. In Lilongwe and Mzuzu, 0887 005 793. Advertise and win big this festive season with Times. It's about time. Old Mutual 3 Anchors Season 2 is here. Get essential information about investment, insurance, savings, and personal money management from a trusted financial expert. We also get to hear feedback from our valued customers. Join Elida Soko and Faith Musa on Tuesday from 8:30 p.m. to 9 p.m. on Times TV, and on Wednesday from 7:30 p.m. to 8 p.m. on Times Radio, and stand a chance of winning amazing prizes. 3 Anchors Season 2, proudly brought to you by Old Mutual. It's about time. Mwayi suponya mwini, koma popeza kanthu nkhama, chulusani mwayi wanu wowina mphoto za nkhani kutumiza uthenga wa palamya kapena kuti SMS yolemba changu ku 1895 mu mpikisano wa changu pamalo promotion. Mpikisanowu ulipo kufikira pa 30 April 2021. Ndondomeko zonse zoyendetsera mpikisano zizatsatidwa. Tulandireni gawo lotsiriza la programu yathu ya lero ya Kwagwanji. Lero ndi lachitatu timabwera pano kuzayang'ana nkhani zokhuza chuma cha dziko komanso malonda. Ndipo lero tuyang'ana mmene chuma cha dziko la Malawi ndi malonda mmenemo achitira mchaka cha 2020. Tili ndi bambo William Kumwembe amene akutithandiza ndipo asanthula bwino kwambiri mmene zayendera zinthu zimenezi mchaka cha 2020. Koma nkhani imene tidayamba nayo ndiyoti a World Bank akunena kuti COVID amene akukhala ngati akudzuka nsoyo akhoza kutipweteka. Tikuona zotani kutsogoloko mukamayaona chaka cha 2021? Ndigwiritsa ntchito chizungu chimene amakonda kugwiritsa ntchito akatswiri za chuma akamaona kuti kutsogoloku kukuoneka chiyembekezo komanso pena kukhala ngati kukuopsa mixed and market. Tinene chonchi kunena kuti kutsogolo there are opportunities. At the same time there are challenges. We would have to overcome some challenges to reach to the opportunities that are there in the near future. Koma ndiyambe ndikunena kuti Lucius Banda adayimba kuti nthawi yatiphunzitsa chiphunzitso. Kuti mamvera so nyimbo. Mesa kukoye samayika. Chabwino. Lucius Banda adayimba nyimbo nthawi yatiphunzitsa chiphunzitso. Ngati 2020 sadatiphunzitse zinthu, ndiye kuti mwina pena pake talephera. Chabwino. Because 2020 should have taught us a lesson on how to do some things. Ndimacheza ndiye nakunena kuti pakuoneka ngati palika sigh of relief that we are exiting 2020 and entering 2021. Koma ndinenetsebe kuti let's not work on an illusion to assume that a shift of the calendar would entail change of things. No. Ngati kuti tinagwirizana kuti COVID ndi wa 2020 basi. That's my point. Tisa calendar assumption kuti tikapanga flip calendar kuchoka pa 31 kufika pa 1. Ndekuti it means a flip of things. The only thing that we have to flip is how we do our things. Because if we flip how we do our things, both as individuals, as a country, as institutions, then we can say tsogolo lilipo. Koma ngati sitisintha mwina mmene timachitira zinthu zina, zitivutabe kuti tikhale tikuyima chilili kutsogoloko. Titani tiyambire pati chifukwa mmene timanenera muja ambiri avulala 2020 makampani anafika pochosa wanthu ntchito mwina ndalama zodzukira kumene zivuta. Tiyambire pati kuti tibwerereponso ndikufika potitayima ngati dziko. Choyamba ndikuvomereza kuti vuto lilipo. Chifukwa ngati sitivomereza kuti pali vuto ndikumapanga zinthu ndi assumption zitivuta. Chachiwiri is to come up with solutions to the problem. Chifukwa mukaona kuti
tikamayangana COVID-19 for example mukugwirizana nani kunena kuti kuno kwathu ku Malawi kuno kwathu ku Africa maiko ambiri kukhudzidwa kwake based on the first wave kukhudzidwa kwake si health system kukhudzidwa kwake kwakhudzidwa kwambiri nkhani ya zachuma so it's a question of what new thing would we do as a country to ensure kunena kuti we should remain afloat ndiziti zimene zachilendo zimene tingakwanitse kuchita kuti tipitirebe nkusambira mpaka na the other side. COVID is a temporal thing, frankly. It might have cost us a year, COVID is not a lifetime thing. What we should embrace it is here to stay. It might be here to stay, but its impact is not here to stay. Because why am I saying so? Takandi ma pandemic padziko lapansi. Ndikoza kukulolani kuti mulowe malemba. Ndikoza kukulolani kuti kukulolani mulowe malemba. Kendi baka mpaka ema figure ma projection ndizira zoterozo. Takandi ma pandemic padziko lapansi. Na muona kuti as time goes solution to those pandemics zakhazi kupezeka. Pompano timakamba za first wave ya COVID. At the onset of time akatswira anapeza kuti apeza vaccine. So muona kuti it's not a permanent thing. But the question is, what are we going to do that we should come out of this situation stronger than before? So that's the question that we have to ask ourselves. Ndiziti zachilendo zimene tuyenera kuchita as individuals, as a country, because when you're talking of as individuals, collection of individuals forms a country. So ndiziti zachilendo zimene tuyenera kuchita zimene zingatithandize kunena kuti we should come stronger than we were. Ndipereke an obvious example. Timakamba nkhani yoti talephera kupeza ndalama zokwanira zakunja chifukwa chonena kuti tapititsa katundu wa 500 million posiyanitsa ndi 2 billion amene wabwera. Mukati muonetsetse zambiri zimene timapititsa kunja zimakhala zokolola. Ndi zokololazo timazipeza kwa kanthawi miyezi 3 ingapo basi. Tikamaliza kugulitsa choncho tibwerera kunomo. So muona kuti the circumstances that we have been through zitithandize kuphunzira kunena kuti ndi chani chimene tingachite kunena kuti zokolola zathuzi zitibweretsera ndalama more than zimene tikupititsa kunja. Takhatuka nkhani ya commercialization of agriculture, muona kuti there is some things that we have to do differently. Issue ya irrigation has been rhetoric. Takhatuikamba mapodium mapulpit ndi mwina moteno. Koma to go on the ground, less has been done. Muona kuti takhatu kupanga taut Green Belt Initiative. What has come out of that initiative 10 years down the line? Those are the questions that we have to ask ourselves. Where have we missed it? What can we do to ensure we should make the most of that idea? Because if you look at the Green Belt Initiative, go through the concept note ya Green Belt Initiative, you would see that it's a transformative initiative. We haven't done enough to ensure we should implement that idea. So if we go back to the books and then go to the ground, start doing, it would be a fair approach to us. Takhatukamba za Buy Malawi initiative. Where are we missing it? Because Buy Malawi initiative is focusing on two things. One, to promote local industry. Two, import substitution. Now, if we intensify on the initiative, to say let's intensify on this, it might wear another face or another name. But if we intensify on that, within a period of 5 years, as a country we can move. We can move from abject poverty to wealth creation for all. Is 5 years enough? It depends on what mark we want, because moving from poverty to creating wealth for all, we have to consider what there are stages. We have to move from level of poverty to middle income economy. There are factors many would have to consider. So talking of 5 years as a short term, yes, but as a long term, we have a more brighter future. Tichokepo pano koma tisadachoke akumanena modutsirapo kunena kuti 2021 chuma cha dziko lino zinthu zikaenda bwino chikhoza kukwera ndi 4.5%. Tikhoza kufikirako kumeneko? It depends on what we would do. Because mukati muone kawevu kamene tamaliza nako chakachi, automatically kapanga push into the first quarter of the year. So muona kuti first quarter of the year ikhala with its challenges. Now
funso limene tingafunse kuti how would we maneuver through the turbulence. That would define whether we are going to reach 4.5% or not. Tikuthokozeni kwambiri poti munatisanthulira ngakhale mwakanika kuti pasa vesi limodzi loti tilimike nalo tilimbe nalo mtima mbwere kulanjawa chifukwa kumakhala lanjawa fellowship choperekaso chikumakhala osapita mnyumba ya mulungu opanda kanthu mtumba mawu amateno tsopano fellowship iyo mukuchitira malo ena simukuchitira nyumba ya mulungu ayipali ponse pamene asonkhana anthu a mulungu ndi malo a mulungu amene ayi chabwino takuthokozani kwambiri no ifeso tiyamike awa ndi bambo William Kumwembe amene ndi mmodzi wa akonzi a nkhani kuno ku Times. Timabwera nawo pano lachitatu kutithandiza kusanthula nkhani zokhuza chuma cha dziko komanso malonda. Ndifunireni chaka chopambana cha 2021. ndilandire madalitso amene landirani ndithu mundiyale manja sindikana sindikana ayi ndithu komanso nanu mukhale ndi chaka chopambana ayitakondwera zimene mwalephera kuchita mu 2020 yesetsani muchite amen chifukwa kungokufunirani sinthu kalikonse koma muchite kanthu koma tichite muchite kanthu amen ayi chaka cha 2020 mwagwira ntchito osaposa inu tathokoza kwambiri ine dzina langa ndi Chimoyo Mangazi. mwayi suphonya mwini koma popeza kanthu nkhama chulusani mwayi wanu wowina mphoto za nkhaninkhani kutumiza uthenga wa palamya kapena kuti SMS yolemba changu ku 1895 mu mpikisano wa changu pamalo promotion. mpikisanowu ulipo kufikira pa 30 April 2021. ndondomeko zonse zoyendetsera mpikisano zizatsatira. Old Mutual 3 Anchors Season 2 is here. Get essential information about investment, insurance, savings, and personal money management from a trusted financial expert. We also get to hear feedback from our valued customers. Join Elida Soko and Faith Musa on Tuesday from 8:30 p.m. to 9 p.m. on Times TV and on Wednesday from 7:30 p.m. to 8 p.m. on Times Radio and stand a chance of winning amazing prizes. 3 Anchors Season 2, proudly brought to you by Old Mutual. It's about time. It's about time. In 2009, Volkswagen commercial vehicle